Naam, ni matumaini yangu ya kwamba ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu katika taarifa zetu za Mizizi ya Habari Jumatano ya leo. Lakini kama kawaida, kwanza tupate taarifa ambazo tumezipa kipaumbele jioni ya leo. Azimio wawasilisha notisi ya mapema kwa polisi kuhusiana na maandamano ya kila Jumatatu na Alhamisi kuanzia wiki ijayo. Mswada wa mbunge wa Nyali Mohamed Ali wa kupinga mapenzi baina ya watu wa jinsia moja wajadiliwa bungeni. Mipango ya kumlaki Rais Ruto Kisii, Nyamira na Migori zakamilika, ziara yake ya siku 3 ikianza kesho. Na tunakuletea makala maalum ya ugonjwa wa Down syndrome. Naam, jina langu ni Dennis OMONDI na mwenzangu katika lugha ya ishara ni SAMMY. OKELLO, andamana nasi hadi tamati. Tunaanza na taarifa zetu kule bungeni ambapo tunapata kwamba mbunge wa Nyali Mohamed Ali amewasilisha mswada bungeni akitaka amri iliyotolewa na mahakama ya upeo ya kukubalisha usajili wa miungano ya wapenzi wa jinsia moja kutupiliwa mbali. Ali ameendelea kushikilia msimamo wake wa hapo awali kuwa matendo ya ushoga na usagaji ni kinyume na dini, mila na desturi za Wakenya, akitaka serikali kuchukulia hatua wanaounga mkono mwenendo huo. Baada ya mahakama ya juu kuwasilisha amri ya kuhalalisha kwa mahusiano ya jinsia moja, hisia mseto zimeibuka kutoka kwa Wakenya na viongozi wa kisiasa. Katika bunge la kitaifa, mbunge wa Nyali Mohamed Ali Mohamed aliwasilisha mswada bungeni akitaka amri iliyotolewa kutupiliwa mbali kwani ni kinyume na desturi ya Wakenya. Kulingana na Mohamed Ali, kuhalalishwa kwa ushoga na usagaji ni kinyume na mapenzi ya Mungu kwani Biblia na Korani zote zinaelimisha kuhusiana na usagaji na ushoga kama dhambi mbele ya Maulana. Katika Biblia tumeonywa, Walawi 20:13 mnaambiwa Mwenyezi Mungu anasema, kama mwanaume yeyote akilala na mwanaume mwenzake kana kwamba ni mwanamke, basi wote wawili ni lazima wauawe. Sio mimi nasema, ni Mwenyezi Mungu. Sikilizeni maandiko vizuri. Kwani wamefanya jambo lililo chukizo, watawajibika kwa umwagikaji wa damu yao wenyewe. Ukifanya ushoga, ukifanya usagaji, na Mungu anasema muuawe. Vilevile Ali alieleza kuwa kuna pesa na misaada haramu ambayo inatolewa na wafadhili kutoka Marekani ili kuwezesha uhalali wake, akiongeza kuwa hakuna haki za kibinadamu zinazosimamiwa wanaojihusisha na vitendo hivyo, kama alivyoeleza balozi wa Marekani Kenya Bi Meg Whitman. Na nataka kumwambia balozi wa Marekani humu nchini Bi Meg Whitman, ya kwao ya Marekani ayafanye Marekani, na ya Kenya aachie wa Kenya wafanye ya Kikenya. Mambo ya kutuletea mambo ya ushoga na usagaji na hata kutumia pesa kufikia viongozi mbalimbali, kutumia misaada haramu ili kuweza kuleta hii tabia mbovu hapa nchini Kenya, hatutakubali. Hata hivyo, kulingana na wabunge na ambao walikubaliana na mswada wa mbunge wa Nyali, wameitaka serikali kuhakikisha kuwa mila na desturi za Wakenya zinalindwa ili kuzuia kupotoka kwa kizazi kijacho. Kulingana na kauli ya mbunge wa Rabai Mupe Anthony Kenga, misingi ya kidini haikubaliani na ushoga na usagaji, akiitaka serikali kubuni sheria ambayo itatumika kuwaadhibu watakaojihusisha na mahusiano hayo ya jinsia moja. Dini hairuhusu masuala ya ushoga wala usagaji. Kwa hiyo mimi nataka niunge mkono
mswada huu, na bunge hili la kitaifa linapopitisha mswada huu, tuhakikishe kwamba sheria kali inatolewa kwa wale ambao watakuwa na matendo ya ushoga ama usagaji. Mswada huu wa kuhalalisha ushoga na usagaji umezua hofu kwa wazazi wa kizazi kijacho, huku serikali kupitia Rais William Ruto ikiweka wazi kuwa itatupilia mbali mswada huo ili kuokoa mila ya Wakenya. Edward Nyamo, Runinga KU. Tukiachana na hayo ya bungeni, tunapata kwamba Rais William Ruto hii leo amehudhuria hafla ya kuorodheshwa kwa mamlaka ya usimamizi wa pensheni za waliokuwa wafanyikazi wa mamlaka ya mitaa na uwekezaji wa ujenzi wa nyumba wa Imara, ama ukipenda LAP Trust Imara Income Rate, kwenye soko la hisa la Nairobi NSE. Rais ametangaza kuwa serikali inapania kuboresha sekta ya uwekezaji nchini. Akizungumza alipohudhuria hafla hiyo ya kuorodheshwa kirasmi kwa mamlaka ya usimamizi wa pensheni ya mitaa na uwekezaji wa ujenzi wa manyumba ya Imara, yani LAP Trust Imara Income Rate, katika orodha ya soko la hisa la Nairobi, Rais William Ruto ameapa kuhakikisha kuwa sekta ya kibiashara nchini ni salama na bora kwa wawekezaji. I also want to give you my commitment that the business and investment environment in Kenya is secure and conducive on a continuous basis. Through the rule of law, the government will take robust measures to honor and respect the rights of all and demonstrate that no one is above the law by decisively combating impunity, lawlessness and disorder. Rais amelalamikia hali iliyokumba sekta ya kibiashara baada ya msimu wa COVID na kusema kuwa serikali ipo imara katika kubadili hali hiyo ili kuhakikisha kuwa Kenya inarejesha imani ya wawekezaji kutoka mataifa ya nje na humu nchini. That Kenya's capital markets can and must be revitalized by enlisting the participation of micro, small and medium enterprises, as well as the large multinational companies that have set up business operations in Kenya. Listing these vital actors will deepen and invigorate the capital markets considerably. Rais Ruto vilevile ametangaza kuwa serikali inapania kuondoa mzigo unaotokana na uwepo wa dola kwenye soko. Ruto pia amezidi kusifia mpango wa ujenzi wa makazi ya bei nafuu inayojumuisha sekta ya kibinafsi. And therefore, for the people who work numbers, I am giving you free advice that those of you who are holding dollars, you surely might go into losses. You better do what you must do, because this market is going to be different in a couple of weeks. And secondly, the government is partnering with the private sector on the delivery of affordable housing, which has become an attractive investment opportunity through the provision of land countrywide, tax incentives such as VAT exemptions and preferential corporate tax. And the National Treasury further appreciates that, owing to the restricted nature of the Real Estate Investment Trust, the LAP Trust, and that is the promoter, has committed to maintain 100% ownership of the REIT securities for a period of 3 years after the listing date. Kuorodheshwa kwa mamlaka hayo kunawezesha kujengwa imani ya mwekezaji. Pia hatua hiyo inabaini kuwa hazina ya uwekezaji kwenye ujenzi wa nyumba ni nguzo kuu katika maafikio ya kiserikali kwenye sekta ya ujenzi wa nyumba na uwekezaji. Joseph Kes, Runinga ya KU. Msemaji wa Ikulu Hussein Mohamed ametoa taarifa kuhusu ziara ya Rais William Ruto kusini mwa Nyanza kuanzia kesho. Akizungumza na waandishi wa habari katika bodi ya taifa ya nafaka na mazao NCPB mjini Kisii kabla ya ziara ya rais eneo hilo, msemaji wa Ikulu amesema kuwa rais atazuru kaunti za Kisii, Nyamira, Kuria Mashariki na Magharibi. Rais Ruto pia atakagua miradi kadhaa zinazoendana na ajenda za serikali, akiongeza kuwa rais ataboresha barabara za kilomita 33.3 ambazo ni pamoja na barabara ya Gikano Ikoma, Nyaboganse pamoja na barabara ya Nyaburu. Aidha, Rais Ruto atazindua mradi wa maji katika kaunti ya Kisii.
Naam, tukisonga mbele ni kwamba aliyekuwa jaji mkuu nchini kati ya mwaka wa 2011 hadi 2016 Daktari Willy Mutunga ameteuliwa kama katibu wa bodi ya Waislamu ya haki za binadamu Muhuri. Mutunga amechukua nafasi hiyo kutoka kwa Khelef Halifa. Kundi hilo la Muhuri limemsifia Mutunga kama mtu aliyebobea katika mambo ya haki za kibinadamu na wanasheria, wakisema atasaidia pakubwa bodi hiyo katika kuhifadhi utaratibu wa katiba. Mutunga atahudumu kwa bodi hiyo kwa muda ambao kwa sasa haujawekwa wazi. Tukisonga mbele, jamii za Orma na Pokomo wanaopatikana katika kaunti ya Tana River zimetia saini mkataba wa amani ili kupunguza mvutano wa miaka 10 uliosababishwa na mauaji ya Kilelengwani mwaka wa 2012. Huku wakitoa hotuba zao katika eneo la Kilelengwani, viongozi wa Orma na Pokomo waliomba jamii hizo kumaliza ugomvi wa matukio ya zamani ili kuruhusu maendeleo katika vijiji vyao. Katika sherehe ambayo iliongozwa na viongozi wa kaunti ya Tana River, jamii ya Orma na Pokomo walitia saini mkataba wa amani miaka 10 baada ya mauaji ya Kilelengwani ya mwaka wa 2012. Mauaji hayo ambayo yalisababisha vifo vya watu 50 miongoni mwao maafisa 9 wa GSU yalizua mvutano kati ya jamii hizo mbili na kutoaminiana kufuatia matukio ya mauaji hayo. Akihutubia mkutano uliojumuisha jamii zote mbili, mbunge wa Galole Said Hirabai aliwaeleza kuwa amani ina umuhimu kwao ikiwa wanataka maendeleo. Vilevile, mbunge huyo aliwaomba wasahau matukio yaliyopita ili kujenga nafasi ya maendeleo zaidi. Maendeleo hayawezi kufanyika mahali ambapo kuwa hakuna amani. Kuna matatizo ya umaskini, matatizo ya elimu, watoto hawasomi. Hayo yote yanaweza kufanyika ikiwa tuko na amani. Huku akiwashauri kutochochewa kuanza vurugu, mbunge wa Garsen Ali Wario ambaye pia alihudhuria hafla hiyo alisema kuwa mkataba huo wa amani umefungua kurasa mpya kwa jamii hizo. Lakini tunataka kulima mbegu ya amani. Mimi najua watu wa Kilelengwani mnapendana sana. Hiyo fitina sijui imetoka wapi. Wacha waone sisi tunapenda amani. Tukikosana tunakosana sisi kwa sisi kama ndugu, na bado tunaweza kusuluhisha wenyewe. Mkataba huo wa amani ambao ulipewa jina mkataba wa Kilelengwani unalenga kudumisha amani kati ya jamii ya Orma na Pokomo ambao wametofautiana kwa miaka 10. Ruth Wanjiru, runinga ya KU. Naam, taarifa yake Ruth inatupatia pumziko letu la kwanza. Kumbuka kwamba upande ule mwingine tunakuletea taarifa yetu ama makala yetu maalum ambayo yanaendana ama yanalingana na ugonjwa unaoathiri uwezo wa kujifunza almaarufu Down syndrome. Kwa hivyo keti ama zidi kuwa nasi, tunarejea baada ya muda usiokuwa mrefu, usiende mbali. Fashionistas, looking for a show that brings you the latest in the world of fashion, glamour, creativity, and style? Fashion Diaries got you started as we explore street fashion, modeling, runways, red carpet events, and so much more. Catch me, Ashley at Sachi, as we unlock the greatest fashion events. Keep it locked. Vitu ambavyo kwamba tukiingia na mwezi mtukufu Ramadhani, mwezi kama huu utafurahia katika mazingira yetu, na wewe mwenyewe pia utafurahia katika mwezi kama ule. Mkono wa kulia usijue mkono wa kushoto kilichotolewa kwa mkono wa kulia. Utoe kwa roho safi, utoe kwa ikhlasi, uwasaidie mayatima, uwasaidie maskini. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك. Fashion Diaries, 3 Fashion
Karibu tena, tuendelee na taarifa zetu jioni ya leo hii. Unayoitazama ni Mizizi ya Habari. Tukisonga mbele ni kwamba ulimwengu unaendelea kuhamasishwa kuhusiana na ugonjwa unaoathiri uwezo wa kujifunza almaarufu Down syndrome. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, inakadiriwa kuwa kati ya watoto 1000 hadi 1100 mmoja wao huzaliwa na ugonjwa huo. Ila kuna matumaini kwa watoto hao, kwani wana uwezo wa kuishi maisha ya kawaida licha ya kuzaliwa na nakala kromosomu zaidi. Kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa, inakadiriwa kuwa takribani watoto 3000 hadi 5000 wanazaliwa na ugonjwa unaoathiri uwezo wa kujifunza almaarufu Down syndrome kila mwaka. Japo ugonjwa huo hutokea kwa bahati, utafiti unaonyesha kuwa uwezekano wa tatizo hilo kutokea huongezeka miongoni mwa kina mama wenye miaka inayozidi 35. Lakini je, Down syndrome ni nini haswa? Down syndrome ni hali ya jinsia ambayo inasababishwa na uwepo wa nakala ya ziada ya kromosomu ya 21. Kwa kawaida, idadi ya jumla ya kromosomu inayostahili ni 46. Uwepo wa kromosomu ya ziada huathiri maumbile na ukuaji wa mwili na ubongo. Kwa mtazamo, watoto wanaoathirika wanatambulika kwa vipengee vya kimaumbile kama vile kuwa na masikio madogo, macho yanayoegemea upande wa juu, kifungu kimoja katika kiganja cha mkono na ufupi. Katika kiwanda cha Bariko, tunakutana na Ivan Rono aliye na umri wa miaka 24. Ivan alizaliwa na Down syndrome. Kulingana na Eunice Koros, mwanawe Rono hufanya mambo yake kwa makini sana na ana uwezo wa kushughulikia mambo yake pasi na usimamizi wowote. Whatever he does it to its to the most perfectly. You teach him something and he gets it, and he will not get it from another person. I would say, for example, we use electric gadgets, we use gas and all this. So whenever I get a new gadget, say a cooker, the first thing I do is to show him how to do it, and he will not forget, and he will use it. Hii leo tunaungana naye akiendelea na kazi yake ya kila siku. Ivan ana jukumu la kushona vitabu vya mazoezi. Kutokana na mazoea yake ya kufanya vitu kwa makini, anafanya kazi hii bila kuhitaji usimamizi wala usaidizi. Julius Koros, ambaye ni baba na katika muktadha huu mwajiri wake Rono, anatujuza kuwa Rono ana uwezo wa kuendesha mashini mbalimbali katika kiwanda hicho. Kwanza anaandika jina lake ili kufahamisha kuwasili kwake kazini, kisha anavalia magwanda yake ya kazi na kufululiza moja kwa moja hadi anakofanya kazi yake. The most important thing about him is that the time that he sits and does work, he does it without diversion, without other things. So they tend to be very meticulous, they tend to concentrate, they don't have other side things. We brought him to work with us, and he has a good ability to learn, right? So we put him into a number of areas to try, and eventually one of the areas that now he does is that he works as a machine operator, and he does stitching of exercise books with a stitching machine. So his daily job is that he walks in the morning, puts on his machine, cleans his machine, sets up himself, and continues to do his work as per the way the books are coming in. Kulingana na Daktari Martha Gatumbu, ambaye ni daktari wa watoto anayefanya kazi na watoto wenye ugonjwa huo, watoto walioathirika wana uwezo wa kuishi maisha ya kawaida iwapo watapata msingi unaofaa katika matibabu na masomo yao kwa ujumla. Syndrome is diagnosed early, and once they're diagnosed early with Down syndrome, we need to look for the life-threatening defects that can be managed. So specifically, we would like to do an echocardiogram to rule out congenital heart defects, and if the congenital defects are there, we need to refer them
for treatment as soon as possible. That is surgical repair of the holes. If they have any low thyroid hormone levels, we need to give thyroid hormone replacement. And generally, once we have dealt with any life-threatening diseases or morbidities they may have, this child needs to start occupational therapy as soon as possible, because this helps improve their muscle tone and they can be able to catch up in terms of their milestones with other children. Ivan Rono ni baadhi ya wale wanaofaulu kuishi na kufikia miaka zaidi kutokana na ugonjwa huo. Ivan pia amekuwa na matatizo ya kiafya kama anavyoeleza Julius Koros ambaye ni baba. Okay, well, one of the biggest challenges he has had in his life is about the eyes. He had developed what's called a cornea, challenges with the cornea, which eventually led to cornea transplant for both of his eyes. Daktari Masi anashauri kuwa uchunguzi wa mapema pamoja na matibabu itasaidia kutambua hali yoyote inayotishia maisha. Matatizo hayo yanaweza kutibiwa kadri mtoto anavyokuwa. Yes. So in the literature it's been documented to occur in elderly women that's above 35 years. Women who are multiparous, so many meaning they have a higher birth order. That means if the woman is on her 5th or 6th or 7th pregnancy, and mostly those, but we are finding that it can still occur in women under 35 and it can still occur in women who are of a lower birth order. Katika shirika la Down Syndrome nchini tunakutana na Lucy Mombo, mtaratibu wa kitaifa wa jamii hiyo. Lucy ambaye safari yake na mtoto wa Down Syndrome ilianza mwaka 2003 na kukamilika miaka 2.5 baadaye kufuatia kifo cha mwanawe Neema, bado ana hamu ya kuwashika wengine mkono katika juhudi za kurahisisha safari. We journeyed for 2.5 years and she had a heart condition. I took her to India and she had her surgery, and after 8 months she passed on. After I came back, after 8 months, she passed on. And that was 2005. But I've continued with Down Syndrome Society of Kenya because I know the journey. And for me, I say I have started and finished, but that doesn't mean that I quit the organization. I'm there to hold other hands, people, and guide them through the journey. Shirika hilo lililoanzishwa mwaka 2013 ni shirika lisilo la faida na linafanya kazi kuhakikisha haki na ustawi wa watu wa Down Syndrome. 25th March, the history of Down Syndrome Society of Kenya, we always have fun on our day because one, as I told you, there's stigma and there's discrimination. Most of our children, you see a parent will be told, come for my child's birthday or come for my wedding, but don't come with that child. So we call it our day. But we invite others. So we celebrate as much as we do, as we can. Kulingana na Lucy Mombo, wanaozaliwa na Down Syndrome nchini wanasajiliwa chini ya Baraza la Taifa la Watu Walemavu. Yvonne Kemuma, Runinga ya KU. Naam, katika spoti ni kwamba mkufunzi wa timu ya taifa ya ndondi Benjamin Musa na mshindi wa medali ya shaba katika michezo ya Commonwealth mwaka wa 2018 Christine Ongare wamewakosoa waamuzi wa mashindano hayo kufuatia kuchujwa kwa bondia huyo katika michuano ya mabondia ya wanawake inayoendelea huko India. Matumaini ya kushinda medali ya Ongare yalikatizwa baada ya kushindwa na Erivan Barut wa Uturuki katika uwanja wa KD Jadhav hapo jana. Tukisonga mbele ni kwamba majaribio ya timu ya Kenya kwenye mashindano ya riadha ya vijana barani Afrika
yatafanyika tarehe 7 na 8 Aprili mwaka huu kwenye uwanja wa kitaifa wa Nyayo. Majaribio hayo yalifaa kufanyika tarehe 24 na 25 mwezi huu kutokana na kutopatikana kwa uwanja wa Nyayo. Kwa mujibu wa mkurugenzi wa maendeleo ya vijana katika riadha nchini Kenya, Barnaba Korir, majaribio hayo yatafanyika tu katika uwanja wa Kasarani au Nyayo. Aidha, ameongeza kuwa wachezaji wote watakaoshiriki majaribio hayo lazima wawe chini ya umri wa miaka 18 na 20. Na tukimalizia ni kwamba kiungo Mjerumani aliyechezea Arsenal na Real Madrid Mesut Ozil ametangaza kustaafu kwake akiwa na umri wa miaka 34. Mshindi huyo wa kombe la dunia mwaka 2014 alikuwa akiichezea klabu ya Istanbul Basaksehir nchini Uturuki, lakini majeraha yamemfanya kuichezea timu hiyo mechi 8 pekee msimu huu. Ozil alizichezea timu za Ujerumani za Schalke na Bremen kabla ya kujiunga na timu ya Uhispania ya Real Madrid na kutoa ubingwa wa ligi hiyo wa Copa del Rey. Naam, ni hapo ndipo nahitimisha matangazo ya Mizizi ya Habari jioni ya leo. Nimekuwa wako Dennis Omondi, mwenzangu katika lugha ya ishara amekuwa ni SAMMY OKELLO. Kumbuka kwamba makala yetu ya Down syndrome pia yatakuwa yanakujia mida ya saa 3 kwa lugha ya Kiingereza. Ila kwa sasa nakutakia usiku mwema, tukutane tena hapo kesho majaliwa ya Mwenyezi Mungu.